Hi students, video number 4, non-Mendelian inheritance. In this we are going to see incomplete dominance, codominance, multiple allelism, polygenic inheritance and pleiotropy. Okay, all these topics are very important. So, in this name itself states that non-Mendelian inheritance. So, Mendel kudutha the basic law andale irundalla, this is going to something exceptional. Let's see the exceptions. So, number 1, incomplete dominance. Under incomplete dominance, neither of the parent was not able to express the dominant character. Okay, as a result ஒரு intermediate-ஆன ஒரு character வந்து it was able to express. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இது வந்து ரெகுலர் மெண்டலோட எக்ஸாம்பிள் இல்லையா. ஸோ பி பிளான்ட்ல டால் பிளான்ட் எடுத்தாரு, ஷார்ட் பிளான்ட் எடுத்திருக்காங்க. இதோடைய F1 ஜென்ரேஷன் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா the tall plant is produced. Why so? According to Mendel law of dominance, it is the dominant trait, okay, which is going to mask the expression of the recessive one. As a result, only the dominant trait is expressed in the F1 generation. Okay, we are talking only about the F1 generation. Okay, whereas நம்மளுடைய incomplete dominant la பாத்தீங்கன்னா it is completely different, an exception. So what happened here? So in the parent generation la snapdragon on the flower எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா red flower which is dominant phenotype, okay, capital R, that is the genotype. And white flower வந்து recessive, small r, and இதோடைய gametes வந்து capital R and small r. So F1 generation la everything is pink. Let's see that in a Punnett square in a very quick way. Red flower oda trait வந்து capital R, white flower வந்து small r, ஓகேங்களா. ஸோ இதோடைய gametes என்ன? capital R, இது small r and small r. Okay, so what will happen? Capital R and small r, pink flower again, pink and pink. So this pink flower which is a intermediate expression. Okay, it was not able to express completely as a red one. Actually red is the dominant one, it should express, but it was not able to express completely. As a result, there was a mix of red and white, so we are getting the intermediate pink color snapdragon flower. Okay, this is the concept of incomplete dominance. The same thing happens applicable for Mirabilis jalapa. Okay, 4 o'clock plant. Okay, snapdragon ku we have one more common name, dog flower, and one the scientific name is going to be Antirrhinum species. Okay, so Mirabilis jalapa is going to be the scientific name and 4 o'clock plant is the common name. இது வரைக்கும் நம்ம F1 generation பார்த்தோம் இல்லையா. The next thing what you are going to do is selfing. Okay, so we are going to choose 2 pink flower out of this, capital R, small r, which is self crossed with capital R and small r. So we are taking 2 pink flower and we are doing the crossing. Okay, so this is parent and it is generation number 2. Okay, so இதோடைய gametes என்னவா இருக்கும்? It will be capital R and small r. இதோடைய gamete capital R, small r. So we are going to represent that in the Punnett square, capital R, small r, capital R and small r. So we are going to have capital R, capital R and small r, capital R and small r and small r. Okay, now the question is ரெண்டுமே capital R. Okay, so what type of flower it will be? Red color. So here we have an intermediate capital R and small r. Just now we have seen
capital R and small r இருந்ததுனா it is a pink flower. Okay, so it is pink here. Once again capital R, small r, pink again, and small r, so the color of the flower is white. So this is the F2 generation. Okay, so F2 generation la, let's write the phenotypic ratio. Phenotypic ratio is going to be, so what do you see? Okay, I'm going to see one red color flower, so which is 1, okay, red is 2, so 2 pink flower, so I write 2, okay, pink flower, and I'm going to see one white color flower, 1 white, correct? So this is the phenotypic ratio, and let's write the genotypic ratio. Okay, so genotypic ratio, capital R, so capital R, which is going to be the red, and 2 pink, capital R and small r, which is pink, and 1 small r, which is white, correct? So for an incomplete dominance, both the phenotypic and genotypic ratio will be 1:2:1. Okay, so the next concept we are going to see is codominance. Okay, and the best example is going to be the ABO blood grouping. Okay, so we have multiple allele, okay, multiple allele which is going to regulate a single character. That is a concept. Okay, gene I, which is the one which regulates the blood grouping. Now in the gene I have a 3 allele. Okay, IA, IB and small I. Look at here. This is human chromosome number 9. Okay, மேலே இருக்கிற small arm வந்து நம்ம P arm அப்படின்னு சொல்லுவோம். So if you take a chromosome, just a second. So if you take a chromosome க்கு we have 2 arm in the இது இருக்கு இல்லையா, so this upper arm and the lower one. So இதை வந்து we call it as P arm and this is a Q arm. Got it? So இப்போ இந்த Q armல look at the position. It's going to be Q34.2. That is the G and the allele position. The gene position. Okay, so idile we have different segments. So in the Q34.2, remember these are some neat questions you should remember. Okay, chromosome number 9, Q arm and Q34.2 in the gene pattern position la irukra allele da which codes for the ABO system transferase. ABO blood group oda enzyme synthesis பண்ணக்கூடிய gene இங்க தான் இருக்கு. Got it? So இதோட function என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா glycosyl transferase activity. So ஏன் glycosyl? Why it is named as so? Because பாத்தீங்கன்னா glycosyl நாலே something related with sugars. Got it? So இதோட major function என்னன்னா sugar வந்து add on பண்ணும். Sugar add பண்ணிட்டு it is going to change the antigen type. So நம்ம blood group அப்படினாலே it is something related with your RBCs. Okay, RBCs. So I will show the picture. இங்க பாத்தீங்கன்னா RBCs இருக்கு. RBCல antigen A ஒரு type இருக்கு, the circle one. Antigen B பாத்தீங்கன்னா spike மாதிரி இருக்கு. Okay, and ரெண்டு antigen மே present ஆயிருந்தா both the sphericals, I mean spheres, as well as the cone shaped spikes are present. And O blood group la pathina you don't have any of the antigens. Okay, so these antigens are produced because of the
enzyme glycosyltransferase, and that is going to produce the sugar polymers. இதெல்லாம் sugar polymers. இந்த sugar polymers produce அந்த ஆக்டிவிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய என்சைம் தான் வந்து we have the glycosyltransferase enzyme, okay, which takes part in the modify or which modifies the carbohydrate content of the RBC antigen. Okay, so அது என்ன பண்ணும், RBCயில் இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட் கண்டென்ட்டை மாடிஃபை பண்ணும். ஓகே, எப்படி மாடிஃபை பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, I'll show that for you. Okay, here we go. So நம்மளுடைய RBCயில் we have the H antigen. ஓகேங்களா, பேசிக்காக RBCயில் H antigen, it's a protein வச்சுக்கோங்க. So what happens now, there is two things which may occur. ஓகே, இப்போ இந்த H ஆன்டிஜனில் நம்ம glycosyltransferase அந்த என்சைம் பார்த்தோம் இல்லையா, we have the I allele, okay, which can code for A or IB and lowercase I. So glycosyltransferase இந்த என்சைம். ஸோ இதோட ஃபங்க்ஷன் இங்கே தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ்னால், இப்போ இந்த ஆர்பிசி சாதாரணமாக இந்த ஆர்பிசியில் இருக்கிற இந்த ஹெச் ஆன்டிஜனில், ஓகே, இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு ஆட் ஆல்ஃபா என் அசிட்டைல் galactosamine, just remember the sugar name. Okay, so basically RBC antigen H antigenல N acetyl galactosamine ஆட் பண்ணா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும், A antigen கிடைக்கும். ஸோ இதை எப்படி ஆட் பண்ணுது, இப்போ நம்ம குரோமோசோமில் இருக்கிற IA அப்படிங்கிற அலீல் வந்து இந்த glycosyltransferase என்சைமை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வச்சு அந்த என்சைமோட ஹெல்ப்பால் திஸ் ஆல்ஃபா என் அசிட்டைல் galactosamine இந்த சுகரை வந்து இந்த ஹெச் ஆன்டிஜனில் பைண்ட் பண்ண வைக்குது. ஆஸ் அ ரிசல்ட் நம்மளுக்கு ஏ ஆன்டிஜன் அந்த ஸ்பைக் வந்து ஆர்பிசிக்கில், ஸோ இஃப் திஸ் இஸ் த ஆர்பிசி, இந்த ஸ்பியர் ஷேப்டு ஸ்பைக் வந்து இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆக வைக்குது. ஓகே, ஸோ நார்மலாக இப்படி இருக்கும். திஸ் இஸ் ஹெச் ஆன்டிஜன் வச்சுக்கோங்களேன். இதில் we are going to have or attach the N-acetyl galactosamine. So இப்போ it is called as blood group A blood group. Got it? இப்போ இந்த H antigenல நம்மளுடைய IB இந்த அலீல் வந்து இந்த அலீலோட என்சைம் ஆக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா, it is going to add galactose. ஓகேங்களா, ஸோ galactose ஆட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு B ஆன்டிஜன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஆர்பிசியில். ஸோ நம்மளோட ஆர்பிசி எப்படி இருக்கும், ஆர்பிசி இது, அண்ட் we have the H antigen. இந்த H ஆன்டிஜனில் we will be having the spike protein galactose. இந்த மாதிரி கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மாடிஃபிகேஷனால் நம்மளுக்கு galactose இதில் அட்டாச் ஆகிறதுனால it will be like this. Okay, so as a result this is the B blood group. Okay, this is how A and B blood group is produced. இப்போ if you are going to have the I, that is lowercase I இருக்கும்போது lowercase I ஆல இந்த glycosyltransferase enzyme வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. as a result அதால் enzyme ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாததுனால that enzyme cannot add neither N-acetyl galactosamine or galactose to the H antigen. Okay, இந்த H antigenல RBCல ஆட் பண்ண முடியாது. இந்த சுகரையும் இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்டு சுகரும் ஆட் பண்ண முடியாது, இந்த ட்ரையாங்குலர் சுகரும் ஆட் பண்ண முடியாது. as a result it is going to produce only RBC without any of these antigens. So we call this as O blood group. Okay, these are the basics.
Thank you, students. We will see the remaining part in the next video.